Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So the class will be bilingual. I will give the explanation in English as well as Malayalam, and the content will be written in English. In the last class we have discussed about Golgi apparatus, and while discussing that we have said that Golgi apparatus helps in the formation of lysosome. So in this class we are going to discuss about lysosome, that is what is lysosomes and what is its function. Okay, so let us see what it is. It is a membrane-bound sac filled with the lysosomes are the membrane-bound sacs which are filled with the digestive enzymes or hydrolytic enzymes. So digestive enzymes are also called as hydrolytic enzymes. So these are membrane-bound structure. It has a sac shape or it has a bag-like shape and it is filled with the digestive enzymes. അതായത് ലൈസോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സ്ട്രക്ചറാണ്. അതിനൊരു സാക്ക്, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാഗ് ഷേപ്പാണുള്ളത്. അതിനകത്ത് നിറച്ച് ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് എൻസൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ digestive enzymes ആണ് ഉള്ളത്. Now, which all are the hydrolytic enzymes? So, hydrolytic enzymes are also known as hydrolases, and it include lipases, proteases, carbohydrates, etc. So these are the main digestive enzymes, and these digestive enzymes are active in the acidic pH, and what it does is that it digests proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids, etc. Okay, that means ഈ ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് എൻസൈംസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹൈഡ്രോലേസസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. അത് മെയിനായിട്ടും ഏതൊക്കെയാണ്? ലിപ്പേസ് ഉണ്ട്, പ്രോട്ടീസ് ഉണ്ട്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലിപ്പിഡ്സിനെയും പ്രോട്ടീൻസിനെയും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെയും ഒക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡിക് പി എച്ചിലാണ് കൂടുതൽ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, so in the last class we have discussed that lysosomes are Golgi apparatus help in the formation of lysosomes. So these lysosomes are formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. In the last class we have discussed that another function of a Golgi apparatus is packaging. Main function of Golgi apparatus is packaging. So lysosome is formed as a result of packaging in the Golgi apparatus. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു Golgi apparatusൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽസിനെ പാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ആ പാക്കേജിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ലൈസോസോംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and it helps to keep the cell clean. How? By digesting any foreign material as well as burn out cell organelles. So one function of lysosome is that it cleans the cell, that is it keeps the cell clean. How it cleans the cell? Whatever waste materials are present in the cell, suppose there is a cell organelle which does not function properly or damaged cell organelle or any foreign particle which is entering the cell that is not needed by the cell is digested by the digestive enzymes which is present in the lysosome. Okay, that is how it keeps the cell clean. അപ്പം ഈ ലൈസോസോമിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെല്ലിനെ എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അൺവാണ്ടഡ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട്, സെല്ലിന് അതിന് ഇനി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോ ലോങ്ങർ നീഡഡ് ബൈ ദ സെൽ, അതിന് സെല്ലിന് ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം എവിടെയാണ് എടുക്കുന്നത്? ലൈസോസോംസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലൈസോസോംസിനകത്ത് ധാരാളം ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട്. ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെല്ലാം അത് നശിപ്പിച്ച് കളയും. അങ്ങനെയാണ് അത് സെല്ലിനെ ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും തന്നെ സെല്ലിനകത്ത് കാണത്തില്ല. സോ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ സെൽ. അല്ലേ, ഇത് സെല്ലിനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സെല്ലിനകത്തുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സെല്ലിനകത്തെ ഒരു വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് exam point of view. Okay, now the foreign materials which enters a cell such as bacteria, food as well as old organelles end up in the lysosome. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. Whatever foreign materials that enters in the cell, it can be a bacteria, it can be a food particle, or it can be a damaged cell organelle. Whatever enters in the whatever unwanted things are present in the cell or whatever foreign molecules are entering the cell, they end up in lysosomes where they are digested and destroyed. ഓക്കെ, അതായത് സെല്ലിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുഡാകാം, ബാക്ടീരിയ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അൺവാണ്ടഡ് സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാമേജ്ഡ് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എവിടെ ചെന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നത്? ലൈസോസോംസിൽ ചെന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് ലൈസോസോംസ് അതിനെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളയും. ഓക്കെ, now we have discussed that whatever foreign material, whether it be food, bacteria or damaged cell organelle, the lysosomes will destroy it. Okay, so what happens when the cell itself get damaged?
damaged, when the cell gets damaged, the lysosome bursts and all the enzymes all the digestive enzymes that is present in the inside the lysosome will digest the entire cell. So that means it is a way of when that entire cell is digested, then the lysosome also dies, right? So that is why it is also called as a suicide bag. Okay, so whenever a cell gets damaged, the lysosome, it will burst and all the enzymes inside it will come out, and it contains digestive enzymes. So these digestive enzymes will digest the complete cell. So hence it is also called as the suicide bag of the cell. In competitive examination, it is asked as a multiple choice question. So this sentence should be remembered like this: lysosome is also called as the suicide bag of the cell. Now അതായത് ഈ സെല്ല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സെല്ലിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈസോസോം അതിനെ നശിപ്പിക്കും, ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഓർഗനലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷേ സെല്ലിന് ഡാമേജ് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സെല്ലിന് ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈസോസോം പൊട്ടും. ലൈസോസോം പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് എല്ലാം പുറത്ത് വരും. ആ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സെല്ലിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ സെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ, ലൈസോസോംസ് അതിനകത്ത് നശിച്ചു പോവല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സൂയിസൈഡ് ബാഗ് ഓഫ് ദി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. തന്നെത്താനെ പൊട്ടി ചുറ്റിനുള്ള അത് കംപ്ലീറ്റ് ആ സെല്ലിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സൂയിസൈഡ് ബാഗ് ഓഫ് ദി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, by this we have completed discussing about lysosomes. Okay, I hope everything is clear to you. So in the last class or in the previous section, we have discussed about lysosomes and how they are functioning. Now in this class we are discussing about another cell organelle called a vacuole. So let us see how vacuole functions and what is a vacuole. Okay, it is a membrane bound space in the cytoplasm. So vacuole can be vacuole is a membrane bound structure, and structure, it is a space, it is a blank space, and it is found in the cytoplasm. Okay, and it is bound by a single membrane called a tonoplast. The vacuole is bounded by a single membrane, not a double membrane. It is bound by a single membrane, and the name of the membrane is tonoplast. And what is this vacuole used for? It acts as a storage sacs for the solid and the liquid content. That is, inside the vacuole it can store solid as well as liquid content. So what does it store? It contains it can store water, sap, excretory materials and other materials that are not useful for the cell. Okay, so in short, these vacuoles are a membrane bound structure, and it is bounded by a single membrane called a tonoplast. So inside the vacuole, it is present inside the cytoplasm, and inside the vacuole it can store solid as well as liquid content like water, sap, excretory materials and other materials which are not needed for the cell. അതായത് വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനലാണ്. അതിന് ചുറ്റും ഒരു സിംഗിൾ മെംബ്രെയിൻ ആണുള്ളത്. ആ മെംബ്രെയിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഈ വാക്യൂളിനകത്ത് സെല്ലിനകത്തെ സോളിഡ് കണ്ടൻറ്റും ലിക്വിഡ് കണ്ടൻറ്റും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് വാട്ടർ, സാപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽസ്, സെല്ലിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ വാക്യൂളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ബോത്ത് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ആനിമൽ സെൽസ്. ഓക്കെ, അതായത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ട്, ആനിമൽ സെല്ലിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so we have already said that vacuoles are present inside both plants as well as animal cell. So in plant cell, the size of the vacuole is very large. In animal cell, vacuole has a smaller size. Okay, that is what I have written here. They are small in animal cell and large in plant cell. In plant cell, they occupies about 50 to 90% of the volume of the cell. That is why in plant cell the size of the I said that in plant cell the size of the vacuole is very large, which means that it occupies around 50 to 90% of the entire volume of the cell. So it is very big. സോ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും വാക്യൂളുണ്ട്, ആനിമൽ സെല്ലിലും വാക്യൂളുണ്ട്. പക്ഷേ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലെ വാക്യൂൾ വളരെ വലുതാണ്. അതായത് ആ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു 50 മുതൽ 90% വരെ വോളിയം അത് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യും. അത്രമാത്രം വലുതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽ സെല്ലിലാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽസ് വാക്യൂൾ കണ്ടെയ്ൻസ് സെൽ സാപ്പ്. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ടർജിഡിറ്റി ആൻഡ് റിജിഡിറ്റി ടു ദ സെൽ. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് അമിനോ ആസിഡ്, sugars and various organic acid. Okay, we have already
already said that in plant cells there are vacuoles, and inside the vacuoles there is cell sap. Cell sap means it is a liquid content present inside the vacuole of the plant cell. So what does it contain? Cell sap contains amino acid, sugars and various other organic acids. So this cell sap provides a rigid structure to the cell. At the same time it also provides turgidity. Turgidity means a swollen appearance, it is expanded. So it provides a turgidity and a rigidity to the cell, and the cell sap contain amino acid, sugar and various organic acid. And also the tonoplast in the plant cell, tonoplast is the membrane of the vacuole, and the tonoplast present in the vacuoles of the plant cell helps in the transportation of number of ions against a concentration gradient, which means that usually the ions are transferred from the higher concentration to the lower concentration. That is a natural process. Okay, here in case of vacuole, the tonoplast allow the ions to move from a lower concentration to higher concentration. So naturally inside the vacuole the concentration of the ion will be higher. Okay, that's what this means. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റ് സെല്ലിലെ വാക്യൂള് വളരെ വലുതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വാക്യൂളിൽ എന്താണുള്ളത്? സെൽ സാപ്പ് ആണുള്ളത്. സെൽ സാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലെ വാക്യൂളിൽ കാണുന്ന ലിക്വിഡ് കണ്ടന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ സാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ട്, ഷുഗേഴ്സ് ഉണ്ട്, പല ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെൽ സാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ ഒരു റിജിഡ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അത് വളരെ സ്വോളൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ്, ടർജിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വികസിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു, അതായത് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നിറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കുമല്ലോ, ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഈ പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാക്യൂൾസിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൽ സാപ്പാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാക്യൂൾസിന് ചുറ്റും ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ സാധാരണ അയോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ടാണ്. പക്ഷേ ഈ ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അയോൺസിനെ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളിടത്തു നിന്ന് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാക്യൂൾസിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അയോൺസ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാക്യൂൾസിൻ്റെ അകത്ത് ആ അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now in amoeba the food vacuole is present. So food vacuole contains a food engulfed by the amoeba. So whatever food amoeba has taken inside, it forms a food vacuole. Okay, so it also has contractile vacuole which helps in excretion. അതായത് അമീബയിലെ ഫുഡ് വാക്യൂൾ ഉണ്ട്. അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫുഡ് അതിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളത്? ഫുഡാണുള്ളത്. അമീബ ഫുഡ് എൻഗൾഫ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഫുഡ് വാക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് കൺട്രാക്ടൈൽ വാക്യൂൾ ഉണ്ട്. അത് അമീബേനെ എക്സ്ക്രീഷനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇൻ സം യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാക്യൂൾസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എക്സ്പെല്ലിംഗ് waste and water from the cell. That is, in amoeba contractile vacuole helps in excretion. So in some unicellular organism vacuoles have some special functions. Some special vacuoles are present like food vacuole, contractile vacuole and all. It helps in expelling the excretory products and water from the cell. Okay, so now now we have completed discussing endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome and vacuoles. When we see the function of all these organelles, we can see that even though all these are separate membrane bound organelles, their functions are they have their own functions also, but the function of one organelle is linked to the other. So the material, the endoplasmic reticulum is in some way connected with the Golgi apparatus. Golgi apparatus is some way connected with the lysosome. So lysosome is in some way connected with the vacuole. In such a way the functions of these organelles are in some way or other way connected with each other, even though they are separate membrane bound organelles. So this belongs to a class called the endomembrane system. Endomembrane system means it contains different membrane bound organelles, each having their own specific function, but at the same time their functions are interconnected. So it includes endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome and vacuole. അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം പഠിച്ചു, ലൈസോസോം പഠിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് പഠിച്ചു, വാക്യൂൾ പഠിച്ചു. നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ് ആണ് അല്ലേ? അതിന് അതിൻ്റേതായ ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട്. ഇപ്പം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, ഇത് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് പാക്കേജിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, ലൈസോസോംസ് എന്താണ് വേസ്റ്റ് ക്ലീനിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, വാക്യൂൾസും ഏതാണ്ടോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സംവേ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അങ്ങനെ
സെപ്പറേറ്റ് ഓർഗനൽസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്, ഒന്നിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് എൻഡോ മെംബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിനകത്തുള്ളത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം, ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ്, ലൈസോസോംസ് ആൻഡ് വാക്യൂൾസ്. So by this we have completed discussing all about the all organelles which are termed as the endomembrane system. I hope things are clear to you. If you feel that the content of the channel will be useful to your friends also, kindly share it with your friends, and please do support me by subscribing my channel. Thank you.